Всем привет, дорогие друзья, с вами Андрей, и сегодня мы начинаем проходить The Cat Lady, как я вам и обещал, после прохождения Downfall. Вы не пугайтесь, что графика будет немного похуже, атмосфера здесь будет ничуть не хуже, это я уж вам точно обещаю. Графика похуже по одной простой причине, это у нас же оригинал, а вот Downfall мы играли в ремейк 2016 года. Если вам интересно, можете посмотреть графику в оригинальном Downfall, я думаю, вы будете удивлены. Ладно, давай начинать сразу новую игру. My name is Susan Ashworth. I live alone in this old two-bedroom flat. I rarely go outside. Some would say it's a lonely life, and I guess that's true. But I don't like people's company. Not lately, anyway. I only trust my cats these days, and I will miss them dearly. But they will understand, like they always have. Teacup stays with me till the end. He watches me, as if he knew. Because earlier tonight, I swallowed a whole bunch of pills. They're legal, of course, prescribed by my doctor for my sleeping problems. But I've taken 34 of them, all I could find in the cupboard. And now the room around me spins in a blurry tango as my heart slows down. Any second now, I will be dead. I feel calm. I'm ready for it. I've only got one thing to say now. Thanks for nothing. Goodbye. Глава 1. Как вы могли видеть, мы играем за героиню, которую мы видели в конце Downfall как раз. И здесь объяснится вся ее сюжетная линия. Объяснится, прояснится. Ну, вы поняли. И вот так вот начинается наша игра. Мне интересно, сохранение работает так же, как... Вроде нет. Ну ладно. Стилистика очень, да, знакомая. Но они реально из одной вселенной. Даже, грубо говоря, соседи по лестничной клетке, герои. Угу. Знакомое управление меня странно влечет к этому месту. Надо найти способ открыть навесной замок и попасть внутрь. Значит, мы пока войти не сможем. Давай поищем. Как всегда. Ха, неожиданно. Ну, еще бы. После таблеток. Ну, кстати, это вот она или нет? Я что-то ее не узнаю. Какая-то она здесь старая. Совсем уж. Наверное, из-за проблем со сном. Как вариант. Автобус. Привет, автобус. Тоже таблеток наглотался. Так, спокойно. Это что такое? Спасибо тебе за скример, господин разработчик. Скорая. Окей. Давай осмотрим. Я не могу идти дальше, но еще бы. Эта скорая закрывает проход к выходу из туннеля. Быть может, и нет никакого выхода, а вполне возможно. То есть тоннель твой перегорожен, да? Открывай. Посмотрим, что внутри. Закрыто. Обидно. Ну, как бы...
Обидно? Ну да, закрыто. Ладно, пошли обратно. What's making that noise? Hello? Who's there? Answer me. Ну а кто тебе ответит, если это вообще неизвестно? А, да это ты всего лишь. Это я, мое холодное безжизненное тело прямо перед моими глазами. Что оно здесь делает? Оно здесь лежит. Ну а здесь, похоже, да, Сьюзан. Она просто там какая-то постаревшая такая. А тут вполне... Осмотреть сначала. Я кажусь такой спокойной. Ну, вполне себе. Спокойной. Повернуть голову. Открыть глаза. Ну, поверни. Ей нравится это делать, я не знаю. Открой глаза. Зеленые. Мои глаза почти единственная вещь, которая мне нравилась в себе. Почему почти? Даже сейчас они немного сияют. О! Да ты, я смотрю, любишь ключи во рту таскать. Это что, у нее во рту ключ? У меня во рту? Лучше возьму его с собой. Ладно. Рот закрыть не надо. У нее просто еще такой прикид старушечий какой-то, по-моему. Здесь, по крайней мере. Может, побежим? Здесь, по-моему, все обвалиться хочет. Ого. Я надеюсь, ты успела? Вроде да. Не будем смотреть, как все упало, не? Пофигу. Вот это железные нервы. Даже не матюгнулась, не проронила ни слова. Ну да ладно. Я бы хотя бы ругнулся для приличия. Наверное, а может быть нет. Она же наверняка принимала успокоительные, да? Поэтому она сейчас спокойна, как, не знаю, как танк. Привет, олень. Не нравится ему, когда к нему сзади подходит. Так, ну это все круто. Я думаю, мы за ним не пойдем пока что. Давай откроем дверь. То есть сначала не понял, что это за окно. Доски. Осмотреть. Отверстие заколочено досками. Да ты что? Знак внизу гласит: аварийный переключатель питания. Опасно. А питание чего? Какой-то непонятной машины. Слишком большая жертва может обратить сердце в камень. Нужна будет еще одна жертва, чтобы превратить его обратно. Возможно, я глуплю. Это просто какая-то старая машина, в конце концов. Но включить ее не получится. Я думаю, как странно. Я не вижу ни одного переключателя или кнопки на этой машине. Как она включается? Она включается вот здесь наверняка. Давай сначала посмотрим внутрь. Там определенно что-то есть. Не могу сказать наверняка, но похоже на переключатель. Ну ладно, давай подергаем. Мне не хватает сил, чтобы содрать их голыми руками. Пойдем за оленем тогда. Рога сейчас у него отломаем рогами. Сколупнем. Я шучу, если что. А то мало ли, кто-нибудь всерьез примет. Олень! Олень! Он меня сейчас заведет куда-нибудь. Никогда не доверяйте оленям. Они... О, машина. Горящая. А где медведь? Аккуратно, здесь где-то рядом медведь. Это тоже я? Ну, в смысле, Сьюзан. Мое мертвое тело, свисающее с дерева. Я должна бояться, но я чувствую только пустоту. Стоп, что это светится на ее шее? Это ключ? Тело слишком высоко.
Не могу дотянуться, но вот тут веревочку можно отвязать, наверное. Веревка завязана в узел. Развяжи. Мне понадобится несколько часов, чтобы развязать этот узел. Это что там за узел-то такой? Видимо, дверь закрыта с другой стороны. Да что ж ты будешь делать-то? Потратила бы несколько часов, я не знаю, я бы подождал. Так он... не помню это место, я потерялась. Что за птица? Иди в задницу, птица. Как все замечательно, да? Не знаю, я бы как минимум... Какая ужасная картина. По крайней мере, это не моя голова на решетке. Но твоя голова там висит на веревке. Открыть. Да что ж ты будешь делать? Я куда ни пойду, везде все закрыто. Да что ты будешь делать, птица, а? Мне... Что происходит? Мы ходим какими-то странными, непонятными кругами. Меня птица явно куда-то ведет, что ли? Что за фигня? Почему меня животные водят по лесу? Туда, что ли? Походу, да. И куда она меня приведет в итоге? О, олень! А я тебе говорил. Аккуратней надо быть. Еще бы птицу туда повесить. А то пугала меня, пугала. Хотя она помогла. Так, осмотреть. Кто сделал это? Здесь есть кто-то, кроме меня? Не уверен. Вытащить нож. Хорошая идея идти в дверь. Ну-ка. Отпереть. О, как замечательно. То есть мы просто обошли с другой стороны. Оп, есть контакт. С таким звуком еще шлепнулась. А нож ты куда дела? Ты его сломала, что ли? Еще один ключ. Осмотреть. С виду будто я просто сплю. Давай обыщем карманы. Пусто. Можно уйти и взять ключ. Почему-то в обратном порядке, но... Да ладно. Ключ мы взяли. Теперь мы просто уйдем. Можно как-нибудь по-быстрому попасть к той калитке? Даже не то, что калитке, воротам. Я правильно иду вроде? Вроде правильно. Так, давай. Открывай. Наверное, не так, да? Используй. Нифига себе. А вот ее мы уже знаем. Welcome to my house, Susan Ashworth. I have been waiting for you, my dear. I knew you would turn up one fine day like this. Who are you? I have so many names, it's hard to pick one. Даже диалог почти I'm такой же. curious. Who do you think I am? Вы дьявол. Я действительно не знаю, просто скажите мне. Я не знаю, давай... Смерть. Death? Interesting. Yes, perhaps that's what I am. I come when there's something to take, but I never give anything back. I am doom, but I'm salvation too. I'm feared by most, but adored by some also. Some like yourself, Susan. Don't flatter yourself, old lady. I don't even know you. Well, that's not quite right. I've been around for a while, keeping you company. Always there, you know? Always there. So И I was даже в wrong. душе, и в You're туалете. not deaf? No, I am not. А кто? Perhaps I am life. But then again, does it really matter? Так, ладно, давай сначала спросим, что это за What is место. this place? This, my dear, is my humble kingdom, and this house is my castle. У вас там олень умер. I rarely invite people in.
Just like you, I like my solitude. But you are a special guest, and I'm going to make an exception. Me? Special? I can tell you now that there's nothing special about me, lady. Don't bring yourself down, Susan Ashworth. Today, you are my guest of honor. Можем опять спросить, что это за место. Ладно. Что будет дальше? What will happen next? Depends on you, Susan. Inside my house, there are dark hallways that lead to places you don't want to see. But there is also something that will make you want to return to where you came from and cherish every single little breath you take. I'm going to make you an offer, Susan. It's a chance only a fool would refuse. Okay. An offer? What can you offer me? Let's come inside. It's getting cold out here. О, какое антуражненькое жилище у тебя. В прошлой части оно выглядело, по-моему, немного не так. A lonely seashore. Одинокий берег. Please don't touch anything, dear. Ладно. I'm going to. You lied to the whole world, Susan. Я правда собирался ее потрогать. Ну, я всего лишь хотел поправить, но, видимо, ей и так нравится. Так, ладно. Странная леди. Ты мне имя так и не скажешь, да? Посмотреть. Она правда здесь? Может быть, это все просто сон в конце концов? Now we can talk properly. Ты думаешь, здесь стало лучше разговаривать? Я думал, мы куда-нибудь присядем. Я все еще не очень понимаю, кто вы. Still don't really know who you are. I go by many Ну, ты это уже names. говорила. I've never paid much notice to what the living call me, but there is one name the fallen ones use when I speak to them. I find it most accurate. The Queen of Maggots. Помните, да, ее? Is that what you are? Why, maggots? Because they feed on what's dead and gone. Dead and gone. То есть ты ими кормишься? I guess that's me. Многозначительно посмотрела в камеру. Буду ли я наказана за то, что отняла у себя свою жизнь? Will I be punished for taking my own life? Most people would be, but not you, Susan. You see, I watched you long enough to understand how you feel. I don't expect you to believe me, but I actually have sympathy for you. Who knows, I could be your only friend. The only friend in the whole wide world. So like I said, I'm going to make you an offer. I want to help you. I will give you back your happiness in exchange for a simple task. Your life will change completely. You will be yourself again. And you will soon forget the sadness that has consumed your heart for years. Довольно интересное предложение, да? Давай сначала спросим, есть тут кто-нибудь кроме нас? Is there anyone else here? I thought you liked being alone. Isn't that why you ran away from everyone? It doesn't matter. I was standing right behind you when you threw away all those photographs, you know? I brushed your hair every night you cried yourself to sleep. I saw everything. I know what you want. Как-то But it's это not here. криповенько. It's gone, and it will never, ever come again. Я не знаю, есть ли у меня причины. Ну давай спросим ее. I have no reason to live. Please, just let me go. Я не думаю, что она I даст. tried. I really did.
but it's never going to be okay. Who knows, maybe, but one way or the other. This isn't the end of your story. It's only the beginning, my dear. And there are great things waiting for you. Believe me. Хорошо, что вы хотите от меня? What do you want me to do? Yes, I think it's time to explain. But where are my manners? We're still in the hall. This is not a place for us. О чем я сказал сразу, как мы заговорили? The next room. I'll tell you everything you need to know. Потрогать больше нельзя, а жаль. Пока она не видит. What's your offer then? What can you fix that life has destroyed? Susan, death can fix nothing. But though we are both dead, I am not death. I might seem just like a strange old woman to you, but I'm just as powerful as gods. And I chose you, Susan. Такие замечательные субтитры. Цвет и фон. Надо встретить 5 человек. They're very special, just like you, only in a slightly different way. Давай мы пойдем уже туда, где мы сможем нормально читать твой текст. Я неудачница. Почему вы выбрали меня? Лучше не стало. Думаете, почему вы не боитесь, что я справлюсь? Most days, it's enough of a struggle to crawl out of bed. I don't see the point in anything. I just want to disappear. And I hate everyone else because they know how to be happy. Everywhere I turn, there are people filled with hope and will to live. Or people so pitiful, they make me ashamed to be alive. I don't want them. There's nobody there for me. I am alone. I just want to vanish. This is the very reason I chose you, Susan Ashworth. I know how you feel, because I felt like this myself. Слушай, лучше бы мы в прихожей разговаривали. You and me are very much alike. Там я хотя бы понимал, что ты говоришь. Never feel broken again. Ну давай поговорим с ней. Кто они? Who are they? The parasites. That's what I call them. Помните, да, она говорила про 6 паразитов Downfall. Destinies are bound together. You will have to keep your eyes open and be constantly on guard. Those people will want to get closer to you. They might even pretend they are your friends, but don't let that fool you. They have nothing but cruel intentions. They'll want to hurt you, Susan. They'll want to kill you. As harmless as they might appear, parasites are the evil scum of the earth, and they all deserve to die. Isn't my life bad enough without them? Don't be frightened. You will have a great advantage over them. They don't know that you know. Do you understand what it means? You will become my hunter, serving punishment for their sins. Прикольная, да, у нас роль. A tool of destruction. Мне уже нравится. A dark angel walking through the river of blood. You'll find your purpose in life, and you see for the first time how satisfying it can be. But how will I recognize them? There isn't a great deal of people in your lonely life, is there, Susan? You will know when you see them. Bring those deceitful bastards in front of me, and we'll make them regret for everything they've done. С другой стороны, это немного похоже, да, на убийство 4 воспоминаний, которые были Сьюзи в Dawnfall, но на самом деле это будет совсем по-другому. Почему вы думаете, что я хочу вернуться? I finally did it. I killed myself. That's all I ever wanted. And yet,
it turns out to be just another failure. I want this suffering to stop. Dear, dear Susan, you don't realize that the suffering never stops, do you? It only gets worse. This place is a passage between the world of the living and the world of the dead. You enter one of these corridors and you never come back. But you don't cease to exist. You remain. Вы хотите, чтобы я убила их? Are you expecting me to kill them? No, Susan, I'm expecting you to fight for survival. To do everything you can to defend yourself. I know you're not a murderer. Quite the opposite, actually. You're a good person. But I also know that you don't want to suffer. And those people will want to cause you pain. They won't hesitate. In the end, you might have no choice. Think of it as gardening. If there were weeds among the flowers, you'd pull them out, wouldn't you? You'd get rid of them without thinking twice about it. I'm not really a gardening type, but I see your point. I'm glad. And remember this, you are not the only victim. If you don't stop them, the killing will continue. Innocent people will die. You have the То есть мы opportunity все-таки на to убийц make будем the охотиться, как я difference. понимаю. And a chance to save Я yourself. хоть и проходил, но давно и уже не помню вообще даже, кто жертвы. Да, не жертвы, кто паразиты. Почему у меня нет варианта типа окей, потому что я бы согласился на такую работу, прикольно же. Я не могу этого сделать, это I can't do слишком... this. Да ладно тебе. It's too much. А как по мне, то очень прикольно. Dealing with criminals is a job for the police, not someone like me. Indeed, you are weak. That's why I have prepared a special gift for you. Immortality. You cannot die, Susan. Что-что? Я не совсем поняла. Return to life no matter what happens to you. What? This is the last thing I wanted. Please, can't you just let me die? I've made the decision. As long as they are alive, you cannot die. Ну, вот смотри, чем хуже эта часть, да, тем, что здесь как-то одинаковые, в принципе, выборы. Вспомните разнообразие в прошлой части и, конечно, небольшой шаг назад. It's blackmail. You can't do that. I'm doing it for your own good. Anyway, you are in no position to bargain with me. You will either go and do what you have to do, or suffer for eternity. Forever unable to find your peace. Да ладно, ну, то есть меня заставляют прямо This по all варианту must be проверить. just a weird dream. I don't believe you. Susan, see this door here? Я вижу черную дыру. Да. Let's go inside. Еще бы сказала, не I надо want to было show совать you туда голову. something that will help you make up your mind. Ладно, давай, Follow прогуляемся. Yes, it's you, Susan. Come closer. Say hello. I Привет. don't want to look at it. Haven't I had enough yet? That body in the ambulance. Then the forest. But this place is... This is exactly what I was trying to run away from. I don't want to be here. Make it go away. I assumed it would be wise to give you a little taste of the suffering you would endure. I want you to understand that you can keep going long after you can't. Давай посмотрим. Монтировка. Посмотреть. Монтировка воткнута в крест. Давай вытащим. Похоже, я легко могу вытащить ее.
вдарим по... по смерть? Она вроде сказала, что она не смерть. Распята в полном одиночестве. Именно в том месте, где все изменилось. Я очень не хочу здесь быть. Несмотря на то, что монтировка может быть очень полезной, я ничего не могу сделать здесь. Жаль. И зачем мне эта монтировка? It's time to make a decision. У меня... Ой-ой. Parasites are coming, whether you want it or not. You haven't really got much choice. You must stand up for yourself. Я не принимаю приказа ни от кого, я сделаю по-своему, либо отлично, я сделаю, что вы скажете. Не, на самом деле отлично, я сделаю, что вы скажете. Чем-то она мне нравится. You shall not regret this, my dear. Lights up. Мы снова в доме. Yes, but there is something else that must be done. You cannot leave my kingdom before a sacrifice is made. What? Isn't it enough already? Do not worry, my child. This is a mere formality I am speaking of. Месть монтировку The door возьмешь? to your world won't open unless you make a sacrifice of soul and a sacrifice of blood. It doesn't sound good at all. See those candles here? Just blow one out, and that's it. Like I said, it's just a formality. Then on your way out, you will have to shed a few drops of blood. Not much, just a bit. Enough to open the door. How much exactly? Don't be afraid. It's easy. Anyone can do it. Ну да, ну да. Just a sharp scratch. Is that how you used to say it? Ну, она, наверное, Tell me повторит about то the же самое. sacrifice of soul. Like I said, it's just a formality. See those candles here? Just blow one out, and that's it. But which one? You can choose. It doesn't matter as long as you do it. Так, ну она повторяет то же самое, поэтому я думаю, что хорошо, я сделаю это. Fine. I'll do that. Wish me luck, strange lady. I do. When you leave my house, head to the field. That's where you should be. Goodbye, my child. I'm not going to be far. I've never been. Я уже понял. Я так думаю, что на этом мы закончим сегодняшнюю серию. Я очень надеюсь, что она вам понравилась. И если это так, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Не забывайте про комментарии, про группу ВКонтакте. Ссылка в описании под видео. А с вами был Андрей, и до встречи в следующей серии. Всем пока-пока, ребят!